kupitikiza nkhani mnyumba zofalitsa nkhani zosiyanasiyana mdziko muno. Takulandirani kuno ku Capitol Hill mu conference ino imene ndithu pasi pakepa pali ofesi ya National Registration Bureau. Tili ndi msonkhano wa atolankhani kuti tifotokoze zingapo zokhudza ntchito ya kalembera waunzika. Koma mwina tisanapite patali ndipemphe mzanga kuti atabwera apa kuti tsogoza mapemphero. Tipemphere. Oyera mungatatu mphamvu zonse tifuna kuthokozani ndi kuyamikani kamba kachikondi chanu potiyendetsa paka nofika pano. Anzathu a NRB atiyitana kufuna kuti fotokozera zomwe atizera. Tipemphani kuti msonkhano ukathe kuyenda bwino paka nofika kumamaliziro. Zina Yesu Khristu apemphera. Amen. Zikomo kwambiri. Let me welcome all of you to Capitol Hill, where we have this press conference to explain to the media but also the citizens countrywide on what NRB intends to do in a number of efforts as it every day implements its mandate. Without much ado, let me introduce to you who is coming from NRB. NRB has been led by Principal Secretary in the Ministry of Homeland Security, responsible for National Registration Bureau, Mr. Mphatso Sambo. You can raise your hand, sir. And we also have the Director of National Registration, Mr. Noel Chikungu. You can raise your hand, sir. And to the immediate left of the PS, we have the Deputy Director of NRB, Mr. Godfrey Zulu. And just before the Director, this side, we have the Head of Identity Management, Mr. Mbawaka Mwakwawa. You can raise your hand. And Head of Accounts here at NRB is Mr. Hastings Kachikopa. You can raise your hand, sir. So we will not keep you long. We will go straight into the statement of the day, and thereafter we will leave it to you, members of the media, to ask questions. The PS is going to make the statement. He will do it in English and thereafter do the same statement in Chichewa. At this juncture, ladies and gentlemen, let me hand over to the Principal Secretary of NRB, Mr. Mphatso Sambo, to make the statement of the day. Over to you, sir. Thank you very much, Mr. Moderator, Mr. Norman Flatira. Welcome everyone to National Registration Bureau. Let me recognize the presence of the Director of National Registration Bureau, Mr. Noel Chikungu, the Deputy Director of NRB, Mr. Godfrey Zulu, the Head of ID Management, Mr. Mbawaka Mwakwawa, Mr. Hastings Kachikopa, the Head of Accounts, and everyone else who is from NRB. Members of the media, ladies and gentlemen, you are welcome to the Capitol Hill, NRB headquarters, where we are this afternoon. Let me also recognize all the Malawians who are watching us and listening to us online. Members of the media, this press conference is a continuation of all the regular updates that we provide you, Malawians and all the stakeholders. My statement is going to be in English, and then after I will speak in Chichewa. Zongwambira Malawi nonse, komaso nonse amene mukutionera, mukutimvera, komaso atolankhani athu, motsogozedwa ndi akuluakulu anzanga ali kuno, Achikungu, wamkulu wa NRB, Director, ndi achiwiri awo, Godfrey Zulu. Ndi werenga statement mu Chingerezi, koma pomaliza nditanthauzira mchichewa. Ndipafunitsitsa kuti statement imeneyi imveke bwinobwino mu Chichewa chomveka bwino. Koma chifukwa chakuti ntchito yathu imatsatidwa ndi kuotedwa ndi anthu osiyanasiyana, mundilole kuti ndiwerenge mu Chizungu.
Today's press conference is aimed at providing details to Malawians on how the National Registration Bureau, NRB, is going to register eligible citizens for the issuance of national IDs at a time the Malawi Electoral Commission will be implementing phase 2 of the voter registration exercise. As we all know, in the High Court ruling of 25 October 2024, Civil Cause number 130 of 2024 before Justice Mandala Mambulasa, NRB was ordered to immediately take steps and put in place adequate mechanisms that would ensure that persons who meet the eligibility criteria set by Section 77 of the Constitution and present themselves at the Malawi Electoral Commission make registration centers, but do not have proof of eligibility issued by them by NRB, are assisted to register in its database and give a unique identifier in line with the requirements of Section 12 of the Presidential, Parliamentary, and Local Government Elections Act, and then are allowed to register as voters thereafter with MEC. NRB needed to comply to this court order. This is why today, ladies and gentlemen, NRB has gathered you members of the media to explain how it is complying with the court order in its registration efforts. The strategy for new registration during MEC voter registration exercise. Members of the media, ladies and gentlemen, allow me at this juncture to explain to this the strategy that NRB has put in place to register new registrants into the National Registration and Identification System. Number 1, eligibility to register with NRB. First of all, Malawians must remember that NRB registers every citizen who is 16 years old and above into the National ID database. As such, every Malawian citizen who is eligible to register can do so anytime at any registration point, including in the centers to be opened during the MEC voter registration exercise. However, this is not to say that every 16-year-old will register for voting after registering with NRB. No. As NRB, we are aware that the MEC system has the capability to detect every citizen below the age of 18 when attempting to register during voter registration exercise. Number 2, proof of citizenship. For all eligible citizens who have not been registered, NRB requires such citizens to either be accompanied by one of their parents to vouch for them, or 2 witnesses and a letter from the village headman as a standard operating procedure. During this exercise, NRB is requesting all eligible citizens to strictly adhere with the standard operating procedures. It is a criminal offense under Section 43 of the National Registration Act for one to give false information for the purpose of getting a registration with NRB. 3, civil registration centers. You are all aware that NRB is present at all MEC voter registration centers and will continue to be present at all MEC voter registration centers to assist eligible persons who do not have proof of eligibility issued to them by NRB to ensure that persons who meet the eligibility criteria set by Section 77 of the Constitution and present themselves at the Malawi Electoral Commission registration centers are registered with NRB. Data processing and biometric registration centers.
Every new registrant will have to undergo due process of civil registration according to the law. NRB has established biometric registration process to service or make voter registration centers. NRB has deployed biometric registration staff in addition to the digital identity verification staff to service at least 2 voter registration centers across the country. Registration officers. NRB has recruited temporary officers who have been working with NRB since June 2023 in the National Identity Outreach Registration Exercise. These officers have been deployed to conduct registrations. Remuneration of the registration officers. NRB will provide a daily subsistence allowance for the temporary officers. That is the same rate as it is the case with identity verification officers, as well as make temporary staff. Civil registration equipment. As you are all aware that our biometric registration kits were deployed for ID verification exercise in all make registration centers, we have withdrawn all, it's about 1,000 of them, biometric registration kits from the digital identity verification exercise. These kits have now been prepared and configured for new registration exercise. Digital identity verification equipment. NRB has secured enough equipment for digital identity verification. The equipment has been deployed at all make voter registration centers. NRB is using tablets for the digital identification verification exercise at all make voter registration centers. Number 9, civil registration process at make voter registration centers for all new registrants. NRB has put in place strategies which will allow all citizens who will have registered for the first time with the NRB to be assisted at the voter registration centers. Duplicate registration. NRB would like to warn all citizens that registering for more than once does not only create duplicates in the registration system, but it is also an offense under the National Registration Act of 2010. Therefore, citizens must know that once found that they are registering twice, they will be prosecuted, or once found that they are attempting to register for more than once, they will be prosecuted under the laws of Malawi. Apart from facing prosecution, registering more than once will reduce the citizens' chances of participating in voter registration exercise, since it will require NRB's manual intervention to clear the duplicate records before they can proceed to register with MEC. Deployment of equipment and temporary staff to centers. As we are conducting this press conference this afternoon, NRB teams are actually being deployed to all the centers in readiness for the continuation of new registration and digital identity verification exercise. Number 12, public awareness. During this exercise, NRB will utilize all the existing channels to reach out to the citizens with messages about the exercise. We expect all our stakeholders to help in the public awareness. Number 13, continuous registration at district registration offices. NRB further reminds the general public that all its offices are open. All its offices at the district, town, and municipal councils, including some post offices and satellite offices across the country, plus some selected centers, have continued to operate. And all eligible citizens have been
and are still equally accessing services since 2018. So since 2018, our offices have been open, giving opportunity to every Malawian to get registered. Therefore, citizens can still continue to go to these registration points and will be assisted accordingly every working day of the week. NRB is reminding all stakeholders and all the citizens that identity registration is free currently. Members of the media, ladies and gentlemen, let me assure all the Malawians that as NRB, we are ready to register eligible citizens in all the make voter registration centers for them to be able to get proof of identification that they can use for voter registration. Let me talk about digital identity verification. Members of the media, I would like to remind all Malawians that in its continuation with the its mandate during the Make Voter Registration exercise, the National Registration Bureau will continue providing digital identity verification service into the phase 2 as we are going forward with the voter registration with Make. Just like in phase 1, all citizens who already registered with NRB but they lost their card, maybe their card is damaged, or maybe their card is defaced, or they are yet to collect their card from NRB, these citizens will be referred to an NRB desk within the Make Voter Registration Center for assistance. Let me emphasize again that every citizen who once registered with NRB must not register again as fresh registration, but rather proceed to voter registration center and NRB will assist them with verification of their record as citizens. Any attempts to register again with NRB will create a suspicious duplicate record which will have to be verified through a deduplication intervention and may delay efforts to provide proof of identification that is a requirement for voter registration. Members of the media, the digital identity verification exercise in phase 1 was a very big success. In fact, all of the people who had registered with NRB and had no card or it's lost, they were able to be verified and 100% of them have been registered with the Malawi Electoral Commission. We will continue to provide this service to ensure that every Malawian is registered. But let me also just quickly mention that we have printed all the cards for every Malawian who registered with NRB, and these cards have been dispatched to all the registration centers. Every Malawian can go and collect their card from the center where they registered. Members of the media, Malawi is leading in the Sustainable Development Goal, especially 16.9, to provide legal identity to everyone, including birth registration by 2030. We at NRB, as government, we are committed that this SDG 16.9 should be attained as quickly as now, and we believe by 2025, every person in Malawi will be registered. NRB has planned an exercise called National Birth Registration Campaign to register everyone below 16 years old by 2025. Coupled with a strong birth registration in all health facilities across the country, NRB ensures that every citizen is registered at birth or as a child. With this initiative, every Malawian is expected to be registered with their rightful age, and that every Malawian will be in the NRB database with their correct age. This also implies that those who might have not registered with NRB, by the end of this registration campaign or by the end of this initiative, everyone is expected to be in NRB database.
As I conclude, I wish to assure Malawians that NRB will continue to implement the national ID registration exercise across the country, and every eligible citizen will be registered and be able to exercise their rights with ease on all aspects of life, including elections. I thank you all for your attention. May God bless you all. Allow me now to speak the same statement in Chichewa. Amala wanzanga, mundilole tsopano kuti ndilankhule mu Chichewa kuti uthenga ufike kwa Malawi aliyese. Ndiku tsimikiza kuti kutsogolo kuno ndi akuluakulu anzanga aku NRB, kuyambira director kumanja kwangaku komanso achiwiri awo kumanzereku, ndi timu yonse ya NRB imene ikutithandizira tonse Amalawi kuti tigwire ntchito yakalembera. Nonse atolankhani tathokoza kubwera kwanu, amayi ndi abambo, komanso kuphatikizako anthu onse amene akutionera ndi kutimvera masana ano. Takulandirani kuno ku Capitol Hill mu nyumba ya Vice President kumene kuli likulu la bungwe la NRB. Atolankhani nonse, amayi ndi abambo, tabwera masana ano kuti tipereke uthenga kupitiriza mauthenga onse amene timakupatsani, makamaka kutsindikiza ndi kufotokozera komanso kudziwitsa amene tikugwirira ntchito ku NRB kuti Amalawi tonse tiyendere limodzi. Tsiku la lero tikufuna kuti makamaka tifotokozera Amalawi mmene bungwe la NRB ligwirire ntchito pa nthawi imene kalembera wa chisankho kapena kalembera wa voti akupitirira kuchitika. Monga mukudziwa kuti bwalo la milandu, bwalo la court la High Court linapereka chigamulo pa 25 October 2024 mulandu number 130 wa chaka chino cha 2024 limene olemekezeka Justice Mandala Mamblasa analamula bungwe la NRB kuti liwonetsetse ndi kupereka mwayi kwa Malawi aliyese amene angapezeke kuti sanakwanitse kulembetsa ku bungweli komanso kutsatira fundo za malamulo makamaka gawo 77 ya constitution ya dziko lino la Malawi. Ifeyo ngati bungwe tinaona kuti ndi chinthu chofunika kwambiri kuti titsatire chigamulo chimenechi. Ndi chifukwa chake kuti lero tafuna kuti titsimikizenso kunena kuti chigamulochi ife tinachilandira ndipo tichitsatira. Ndiye tikufuna kuti tifotokozere anthu onse kuti kodi tichitsatira motani chigamulo chimenechi, ndipo takhala tikuchitsatira motani, ndipo tikuchitsatira bwanji. Pali ndondomeko zimene titsatire kuti zonse ziyende bwino. Ndimafuna kuti mudziwe kuti pa nthawi imene kalembera wa vote azichitika m'masenta onse, ifeyo a NRB tiyesetsa kuti aliyese amene wabwera kuti adzalembetse vote tikwanitse kumulemba mosaphwanya lamulo, motsata lamulo, komanso ndi ndondomeko zonse zakalembera zimene zimayenera kutsatidwa. Komanso tikuyenera kutsatira chigamulo cha khoti. Choyambirira mwa ndondomeko zimene tapanga, tikufuna kuti tionetsetse ndi kufotokozera Malawi kuti pali anthu amene ali oyenerera kuti alembetse ku bungwe la NRB. Si aliyese amene akuyenera kukhala olembetsa kuti apatsidwe chiphaso cha unzika. Ifeyo ngati bungwe la NRB timalemba Amalawi amene akwana zaka 16. Komanso timalemba anawa ndi amene sanafike zaka 16. Ana amene sanafike zaka 16 iwo timapatsa chiphaso chakubadwa, birth certificate. Koma amene akwana zaka 16 ndi amene timampatsa chiphaso cha unzika. Musayiwale koma kunena kuti bungwe la Malawi Electoral Commission MEC, bungwe loyendetsa chisankho, iloli limalemba anthu amene akwana zaka 18. Timasiyana pamenepo. Ndiye kalembera wathu amachitika malo osiyanasiyana.
ifeyo tikufunitsitsa kuti aliyense amene wakwanitsa zaka 16 iyo monga mwa malamulo amene amayendetsa bungwe la NRB, ifeyo timulembe. Ndicho linga chakuti ameki apezekonso anthu awo amene mwina sanalembetse akhale ndi mwayi oti alembedwe amene akwana zaka 16. Sizikusonyeza kuti ifeyo a NRB tikamulemba munthu wa zaka 16 monga malamulo amanenera ndiye kuti munthu ameneyo ameki amulemba. Ayi, sizingatheke zimenezo, chifukwa ameki ali ndi ndondomeko zawo ndi makina awo amene amadziwa kuti munthu sanakwane zaka 18. Ndiye munthu amatheka kuti ali ndi chiphaso chaunzika koma saliyesa amene angapite ku meki mpaka azakwane zaka 18 imene meki imafunira. Pamene popo ndikhulupirira kuti tamvetsetsana ifeyo mmene timagwira ntchito yakalembera. Timafuna kuti nene izi kuti timvetsetsane kuti kodi ntchito athu imakhala bwanji. Njira yachiwiri mu ndondomeko zathu ndi zakuti kwa aliyense amene woyenerera kamene ololezedwa kuti akhoza kulembetsa ku bungwe la NRB koma sana khale ndi mwayi woti alembetse pa mimwayi yonse imene tinaperekayi, tikunena kuti munthu ameneyo azikumbukira kuti mwa ndondomeko zakalembera amayenera kuti tidziwe kuti ndi Malawidi. Ndiye malamulo oyendetsera kalemberayo amanena kuti munthu ayenera kubwera ndi mmodzi mwa kholo lake kuti atsimikize kuti yeyudi ndi mwana wawo, kusonyeza kuti ndi Malawi. Komanso akhoza kubwera ngati kholo palibe ndi mboni ziwiri zoti zili ndi chiphaso chawo chaunzika, kuonjezeranso pamenepo kalata yochoka kwa mfumu. Ndipo nonse mukudziwa kuti pamakhala fomu imene imafiridwa kuti munthu alembe zonse zoyenerera kutsimikizira kuti munthu apange apply kuti apemphe kuti apatsidwe chiphaso chaunzika. Komanso tili ndi ndondomeko zimene ngati office imatsata kuti ilembe munthu wina aliyense, kuti aliyense amene akulemba anthu atsatire ndondomeko zimenezi, pa chizungu amati ma standard operating procedures. Ndiye muchifukwa ichi tikupempha kuti onse amene akufuna kulembetsa NRB, maofesi onse a NRB kapena masenta onse amene kukuchitika kalembera wa vote atsatire ndondomeko zimenezi. Ngati ali ndi vuto mwina afunse ku NRB, tipereka ma contact kuti ku call center number yake ndi 488 kapena 0 700 kuti adziwe kuti akhoza kulembetsa bwanji. Chifukwa ndi mlandu mugawo 43 loyendetsa malamulo akalembera kuti amene wapereka umboni wabodza amene yoyu akhoza kumangidwa. Komanso ndingowonjezera kunena kuti ndi mlandu kuona kuti munthu akutenga mwana, kulembetsa mwana kuti akhale ndi chiphaso chaunzika, ndi mlandu waukulu. Komanso ndi mlandu kuti munthu azikapezeka kuti analembetsa kale ndi afuna alembetsenso kachiwiri kapena kachitatu. Sizingatheke kuti angalembetse kuposa kawiri, koma ngati akufuna alembetse makina athu amagwira, amatengera nkhope ya munthu komanso zidindo zakuzala, ndiye munthu sangatheke kulembetsa kawiri. Ndiye akagwira ndiye kuti rekodi imeneyo kapena kuti munthu ameneyo mu system wathu amakhala kuti akufufuzidwa, ndiye kuti ameneyo sangakwanitsenso kuti alembetse mu kaundula wa vote. Ndi mlandu kupereka umboni wabodza, komanso ndi mlandu kutsimikizira kapena munthu woti si Malawi akufuna kuti alembetse kuti achite mwayi umene tikupanga pano kuti pereke mwayi kwa amene sanalembetse kuti akwanitse kuvota. Tili ndi apolisi amene akugwira ntchito pa senta iliyonse, ndipo apolisi akagwira akamanga anthu amenewo akatengera ku bwalo la milandu. Ndondomeko yachitatu imene timafuna kuti tinene ndi masenta amene muzichitikira kalembera. Mukudziwa kuti ifeyo ngati NRB tili ndi maofesi athu boma lililonse, ma city council monse, Lilongwe, Mzuzu, Zomba, Blantyre, komanso ma municipality monse tinatsegula maofesi, Luchenza, Mangochi, Kasungu, komanso ma district monse.
anthu sikuti tasiya kugwira ntchito kumene kwakhoza kupita ndithu, koma kuonjezerapo tilinso ndi ma post office ndi ma center ena, komanso kuonjezerapo pa center iliyonse imene ameki akugwira ntchito, ifeyo mwa lamulo limene tapatsidwa kuchoka ku khoti limene likunena kuti anthu onse amene abwera sanakhale ndi mwayi woti alembetse kumeki, ifeyo tionetsetse kuti athandize kuti anthu amene alembedwe. Moti munthu akabwera ku center ya meki tikamuthandiza ndithu monga ngati khoti imene latipemphera. Ndondomeko yachinayi ndi ya biometric registration, kunena kuti mmene tizitengera zidindo zakuzala nkhope za anthu ndi kupanga process ma documents awo amene abweretsa, kamena kuti tilowetse mukaundula mayina ndi zina zonse zokhudza munthu. Taona kuti ndi chanzeru kuti ntchito imene ikhale kufupi ndi anthu kuti asayende mtunda wautali, ndipo pafupi ndi center iliyonse ya meki tikhala ndi makina oti azijambula anthu. Mwachidule tinene kuti tikhala ndi makina Malawi monse, maboma monse, kutanthauza kuti anthu amene abwera ku meki kuti alembetse akuyenera kuthandizidwa ndi kujambulidwa moyenerera. Ndipo talemba ntchito anthu amene azigwira ntchito imene yojambulayi, makamaka tikukhulupirira kuti ndi mene manambala alili mwina pazikhala ojambula modzi pa masenta awiri, chimene chili chokwanira kuti munthu sangayende mtunda wautali. Mwina malo ena munthu modzi ojambula azichita service masenta atatu, kutengera ndi imene ma DC ndi akuluakulu kumaboma kuja, mafumu ndi District Legislation Task Force angatiuzire. Chifukwa ntchito akalembera sitimagwira ku headquarters, koma timagwira ndi maboma monse, ma DC ngati ma district registrar. Talemba anthu ogwira ntchito amenewa ambiri mwa iwo takhala tili nawo chokera 2023 ndi ntchito yakalembera yakuidziwa bwino, koma ali pa temporary. Onsewa atu tapititsa ma district kuti anthu amenewa athandizire ntchito imeneyi yakalemberayi, makamaka kwa amene sanakwanitse kuti alembetse. Anthu amene walandira ndalama zimene alandire sizisiyana ndi ameki imene amaperekera, komanso sizisiyana ndi mene amene akugwira ntchito ya identity verification akuwunikira unzika wa anthu amene alibe chiphaso chawo akugwira. Tili ndi makina amene amatithandizira kujambula. Makinawa ndi pafupifupi 1000. Makina amenewa ifeyo tawachotsako ku masenta onse a meki, chifukwa yoti tinayikamo software kamena ma program a computer oti azigwira ntchito yofufuzira ya verification, koma pali pano tawachotsako kuti tikemonso ndondomeko ya kalembera wa unzika. Ndimafuna kuti chimenechi chimveke bwinobwino kuti ndi chifukwa chani tachotsa makina, tikufuna kuti sinthe software tikemo yoyenerera, ndipo zimenezi zili mkati pali pano ayamba kubwereranso kuma center kuti azikagwira ntchito yojambula chifukwa cha lamulo la khoti omwe tinali nalo. Koma chifukwa titachotsa makina amenewa kuti tikemo software ya yolemba yakalembera, taonjezera kugula makina ena, ma tablet amene azigwira ntchito ya verification kuti athandizirenso kuma center kuja ochuluka ndithu. Ndiye ma tablet amenewa akupezeka ndithu pa center iliyonse kuti Malawi aliyense amene kuti akufuna kuti alembetse koma mwina alibe chiphaso chake timuthandizire. Ndiye zizikhala bwanji pa center paja. Munthu akati wabwera kuti akalembetse kalembera wa vote, azifika pa center amulandira kuti amupititse kuti alembedwe mukaundula wa vote. Ngati wabweretsa chiphaso chake yaunzika apita straight pa meki kuti ayambe process ya vote. Koma ngati munthu uja sanabweretse chiphaso chake analembetsa, ambiri tumwe Malawi ife tasindikiza ziphaso zambiri ndipo ziphaso zimene zili m'masukulu monse koma anthu sakutenga.
tayesetsa kumwaza mauthenga, tayesetsa kuyenda paliponse, ena sakutenga chifukwa cha zifukwa zina. Ndiye tazibweretsanso ziphaso zija kuma senta komwe kuja kwa meki kuja, koma tayika desk padera yoti amene chiphaso chake analibe ayang'ane mmene muja apatsidwe chiphaso chake asayinire. Ndiye akatero munthu amene akhoza kupita tsopano kalembetsa kumeki. Koma mwina munthu wina analandira kai chiphaso chake ndiye wataya, amene yoyo akuyenera kuti apite ku desk ya NRB ndi fotokoza. Kapena munthu ameneyo chiphaso chake ndi chofufutika, chachoka, choonongeka, akuyenera kuti apite osewa ku desk ya NRB. Ndiye akafika pa desk ya NRB pacha apereka dzina lake, tiyang'ana m'makina mwathu, ayang'ana tsiku lake lobadwa, ndiye m'makina muja mutuluka ndondomeko yake ndi chithunzi chake chomwe, ndiye tikumasindikiza proof of registration, kapena kuti chiphaso choti ameki akhoza kumulolera munthu kuti alembetse mu kaundula wa voti. Koma ngati munthu uja akunama sanalembetse, maulendo onse tayendawa iyeyo mwina kunalibe anachokapo, ameneyo ndithu pomposo pa center akukumana ndi ofisala wathu, akuyamba process ya kalembera. Ndiye pali ndondomeko ya kalembera imene timatsatira, ndiye apatsidwa mafomu pamene paja, apemphedwa kuti abwere ndi mboni zake, kalata kwa fumu kuti timulembe imene timalembera muja, mpakana awuzidwa kuti pitani apo akujambuleni. Ndiye tipitiriza process ija mpakana munthu akhale kuti wapatsidwa unzika, chifukwa sikuti unzika uzikachitika pompo ngati 2018. 2018 imakhala ngati application. Pali panopa munthu akati wabwera akuyenera ndithu process yonse titsatire, chifukwa ife ntchito yathu timatsatira malamulo. Ndiye akatero munthu jalembedwa tiyesetsa ndithu aliyese kuti alembedwe akhale ndi mwayi kuti akwanitse kulemba voti. Kwa amene analembetsapo kale, chonde musapitenso kalembetsaso, kaperekeni dzina lanu ndi zina zotero. Kwa amene angachite utambwali kuti mwina ndilembetseso kachiwiri, zikhoza kutheka ndithu zonse atengedwa, koma application ija kamakaphikidwa, makina athu amaona nkhope za anthu, amaona zidindo za nzala. Munthu ameneyo ndiye kuti sapatsidwa chiphaso, foti tidabwa kuti chikuchitika ndi chani, ndiye kuti ikayimitsidwa application imeneyi. Ndimafuna kuti ndinene ndithu kuti umeneyo ndi mlandu kwa onse ofuna kuti alembetse kawiri, amenewa ndithu akamangidwa, apolisiso alipompo. Tumiza makina athu akalembera, makina athu ofufuzira verification ndi ma staff tikunena pano kuti kalembera kamayamba mawa maofesi ma center monse mukhale kuti ifeyo tafikamo. Komanso mauthenga apita kwa anthu onse amene tikugwira ntchito. Njira ina ndimene tikunena pano kuti atolankhani mutithandizire kupereka uthenga umeneyo. Kalembera sanasiye maboma monse akupitirira, masenta ameki tizipitiriza, komanso maboma ameki maboma onse kumene kwa NRB tipitiriza monga ngati mmene takhati kuchitira choka 2018. Ndingofuna ndifotokozeso nkutsimikiza kunena kuti kalembera ndi waulere, munthu asapezeke kuti akupereka ndalama kwa aliyese kuti alembetse, kapena akupereka ndalama kwa aliyese kuti amukhalire umboni, kapena akupereka ndalama kwa aliyese kuti apeze khadi. Ndi mlandu kupezeka ndi khadi yoti si yako monga mwa malamulo. Ifeyo ngati NRB ndilokonzeka kuti tipezeka pa senta iliyonse aliyese timuthandizire kuti apeze mwayi olembetsa mukaundula motsatirana ndi malamulo ndi ndondomeko zonse zimene NRB imatsatira, komanso monga malamulo akunenera ndi kulamulidwa. Ndikufuna kuti amalawi onse azindikire kuti tizipitirizabe ntchito yawo panga verify ziphaso, ntchito yotsimikizira ziphaso zaunzika pa senta iliyonse ya meki, monga ngati mmene tinakhati kupangira phase 1 yakalembera wa mavoti. Ntchito imene inayenda bwino kwambiri, chifukwa aliyese amene oti analibe chiphaso amene anapatsidwa mwayi woti alembetse mu kaundula wa chisankho kapena mukalembera wa voti. Kwa amene analembetsa kale akabwera chonde asalembetse, koma kwa amene oti sanalembetseko na amene tizalembetsa ngati kuti ndi kulemba koyamba process yonse imene imakhalira.
mukalembetsa kawiri tikudabwani. Ndipo ndikufuna kutsimikiza amene popo kuti kwa aliyense amene akuperekera umboni wabodza kuti uyu ndi umudziwa pamene unenatu munthu oti si Malawi akumangani, kapena uyu ndi kumudziwa amene yuyu ndi mwana kuti anakwana zaka 18 ndi cholinga choti alembetse mavoti akumangani, chifukwa ifeyo mumakina mwathu tinasunga kaundula wa aliyense Malawi muno mwina 2018 ija mukumbukira kuti anthu amalemba mayina ana onse. Ndiye nthawi ina amatinamizira iye amalemba ana amene ndi azaka 10 koma ndi azaka zina, tili ndikaundula ndithu zimene zimanena kuti aliyense anabadwa tsiku lakuti kapena nthawi yakuti. Koma ndikalembera wakubadwa amene akuchitikayo mavuto onsewa adzatha, aliyense adzakhala ndi zaka zake zoyenerera mmakina mwathu. Kusapezeke munthu akuyitana munthu oti si Malawi kuti alembedwe kapena akuyesera kuti alembe kawiri akumangani, tikhala tikufufuza amene popo. Komanso munthu oti analembetsa kale ndi abwera adzalembetse kawiri akumangani. Mboni ili apo iye mwini ngati akudziwa kuti ineyo sinakwane zaka 16 ndikufuna ndilembetse ku NRB akumanganiso chifukwa polisi apititsidwa kale m'masenta monse. Ndiye ifeyo tikupempha Malawi wonse tithandizeni kuti ntchito iyi tipitirize kugwira bwino. Ifeyo ngati NRB patokha tikudziwa kuti sitingakwanitse koma timadalira inu nonse, koma patokhaso tikudziwa kuti ntchito iyi tayigwira bwino ndithu, chifukwa dziko lonse lapasi ifeyo ngati Malawi tili patsogolo mu nkhani yakalembera. Pali pano tikunena pano talemba anthu oposa 12.5 million amene ali mu kaundula mwathu, anthu oyenerera eligible people oposa zaka 16. Koma tikati tiwerengere manambala ngati a National Statistics Office tikunena kuti ife talemba anthu odutsa 100%. Soyenza kuti mina anayerekezera ife tadutsaso mlengo umene kulembaso anthu kwambiri. Ndiye talembaso achichepere kuti zanakwane zaka 16 3.5 million kudutsa 3.5 million. Mukaphatikiza ndikuti Amalawi oposa 16 million onse ali ndi legal identity, chiphaso choyenerera kuti ndi Malawi. Tangotsala ndi ochepa chaka chamawa chino tichita birth registration campaign kuti anthu onse amene atsala tialembe aliyense akhale mu kaundula. Tikatero ndikuti dziko la Malawi tipitiriza kulipititsa patsogolo mu nkhani yakalembera kuti aliyense azilembedwa, chifukwa kalembera wakubadwa akumachitikaso m'maboma onse kudzera mu zipatala zonse. Pomaliza ndikufuna kuti nditsimikizire Amalawi onse kunena kuti ifeyo ntchito yathu tigwira bwino motsata malamulo komanso molemekeza malamulo komanso molemekeza Amalawi onse ndi zonse mene zimayenera kuti zikhalire. Amene angakhale ndi vuto ayimbe foni ku 488 imene ili call center yathu. Amene ali ndi vuto lililonse imbani foni ku 0111 700 700. Tikatero ndekuti ntchito imeneyo iyenda bwino kwambiri kuti munthu aliyense akhale ndi mwayi okhala ndi chiphaso kapena proof yonena kuti munthu uyu ndi nzika. Tithandizireni Amalawi, Ambuye akutsogolereni, Ambuye akudalitseni. Zomwe kwambiri azanga nonse amene muli kutsogolo kuno. Zikomo. Bwana PS chifukwa cha statement imeneyo. Tifike gawo la mafunso. Titenga mafunso ochokera ku atolankhani asanu kenako tidzatenga mansala mayankho. Ngati nthawi yathu ya live tili nayo tikhoza kupitirira, koma ngati yachepa tidzadula kenako tikhoza kupitiriza ngati atolankhani kufunsa zina zilizonse zimene tili nazo titachoka pa live broadcast. Mukweza dzanja, mutchula dzina lanu ndi institution imene mukuyimira kenako kuponya funso lanu. Tiyambire apa. Tathokoza kwambiri. Ine dzina langa ndine Austin Katunga kuchokera ku ZodiakTv and TV. Funso langa loyambirira ndilokhudza kuti mwafotokoza bwino lomwe kuti ngati bungwe la NRB mwakonzekera bwino lomwe mukaundula amene watsopano amene akuchitika molingana ndi chigamulo cha bwalo la milandu. Koma ndimangofuna kumvetsetsa bwino lomwe
nkhani ikubwera kutengera chigamulo cha bwalo la milandu mpamene mwina mwalemba anthu ena tsopano kupita malo osiyanasiyana komanso kuonjezera staff yomwe ilipo. Tifuna timvetsetse kuti mwakonzekeradi bwino lomwe kuwapatsa zoyenereka anthu amenewa. Tikukamba nkhani ya ndalama kutengera kuti mbuyomo takhala tikumva anthu ena kudandaula paka ena analemba ndithu makalata muchita kaundula wa mbuyomo nkhani yokhudza kukonzekera kumeneko. Mwakonzekera kumbali imene ya ndalama. Komanso nkhani ina ndiyo khudza apolisi nkhotakota pa 30 Oktoba anamanga bambo wina a Nelson Banda powaganizira kuti anapezeka ndi ID anyowani 239. Nkhani imeneyi ikuyenda muutani kutengera kuti yabwera pa nthawi yomwe kaundula wa mavoti ali nkati, zomwenso zipani zotsutsa boma zinanena kuti zikukayikira kuti mwina munthu ameneyi anatumidwa ndi chipani china kuti atenge ma ID amenewa. Tatifotokozereni kuti nkhani yakumangidwa kwa munthu ameneyi ikuyenda muutani. Zikoma. Chabwino, ine dzina langa ndi Imon Piringu kuchoka ku Zodiac. Ndimafuna ndidziwe nawo muonenapo kuti phase 2 ya voter registration mukhale mukupezeka ma centers onse amene ameke akhazikitsa nkumalemba anthu atsopano mu kaundula wanu wa ziphaso kuti anthu akwanitse kulembetsa mu kaundula wa mavoti. Mwina chigamulo chinabwera pakanthawi sabata zingapo, mumachedweranji mwina kuti mupezeke malo amenewo? Zikoma. Aponso panali manja awiri, tenge apo kenako apa. Zikoma kwambiri. Ine ndi Robert Mbetewa kuchokera ku Wide Samichi. Funso langa makamaka likusamira pa zimene mufotokoza kunena kuti ngati bungwe mwaganiza zoyitanisanso makina okwana 1000 kuti mu kufotokoza kwanu muna kuti famu mwaike ma softwares. So ndikufuna nimvesetse kuti kuyika ma softwares mukufuna muchita update the system imene munaika poyamba kapena mukuchita install new system. Funso lachiwiri, nchifukwa chani ma devices okwana 1000 komanso mukuyembekezeka kuti mukawachita install system mu ma devices amene mukuwapanga likowa mutumizanso liti ma centers kuti ntchito imeneyi yokhuza kupanga verify anthu isasokonekere? Pomaliza, nkhani yoti mwalemba anthu amene azikathandiza kuchita verify ma centers pofuna kuonjezera mphamvu imene ngati nthambi muli nayo kuti anthu asakavutike akamalembetsa kumeneko, ndi anthu angati amene mwawalemba ntchito? Zikomo kwambiri. Anali mafunso 5 munatero nde onjezani mwina atatu ena. Ine ndi Nshindi Meki ku newspaper ya Nation Publications Limited. My question is just a to what a colleague from Zodiac posed. I was also interested for you to clarify, because the judgment on the 25th of last month, it ordered you to immediately set up mechanisms to ensure that eligible voters are registered. And my layman understanding of immediately is instantly. Kotulina kuti muchite izizi panopa. So lero ndipa 8 November. Chigamulo chinaperekedwa pa 25 October. Muchita bwanji justify order imene ya court ya immediately when mukuyamba this exercise 2 weeks after? Thank you. Mukoza kutenga kupereka mayankho bwana. Pali ena onjezera mwina awiri mafunso fambira kufanana ndi munati yankhali limodzi. Okay, my Kamal Mbalale from PLFM and Great Dominion Television. You were talking about the people that are supposed to go and register, eligible people who don't have IDs. Now they are supposed to be accompanied by maybe 2 people that have got that are registered with NRB, and including
a letter from the village head. Now, we are in the age of fake documents, fake this, fake that. Now, how does the village headman authenticate the letter that you accept to register somebody as an eligible applicant? Thank you very much. Any other question? Yes. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Nimafuna nditamvetsetsa pa gawo lokhuzana ndi kusinthidwa kwa makina amenewa komanso mwina kuonjezera kwa makina kuti ngati bungwe muyike chikhulupiriro chotani kwa amalawi komanso anthu onse amene amachitira kalembera pozindikira zoti ena atha kukhala ndi chikayikiro kuti kusinthidwa kwa zinthu ngati zimenezi mwina patha kukhala zoti pali pena pake pamene sipakuyenda bwino. Zikomo. Zikomo kwambiri bwana PS, tiyankhireni mafunso amenewa. Zikomo. Ndiyambira funso lomalizira ndimalizira loyambirira. Patrick Kachere mukunena uchoka ku Umunthu FM mukunena kuti kusintha kwa makina komanso koza kwa makina funso anu sinalipetsetse kuti kapena pali zodabwitsa zina. Funso limeneli ndilofunika kwambiri chifukwa ndafuna ndiyambire funso limeneli. Enanso malifunsa funso lomweli. Makina amene timagwiritsa ntchito kuchita kalembera amene ajawo ndi makompyuta. Kwa amene anachitapo za makompyuta ngakhale klasi ya tsiku limodzi kompyuta imakhala chibokosi chija hardware komanso program imene imayikidwa mbokosi muja ngati software kuti zizitha kuoneka. Ndiye nthawi imene timayamba kalembera wa vote wa chisankho kunalibe court order, kunali koma malamulo amene timagwiritsa ntchito ku NRB. Ndipo court order ija sitayita kuti tisinthe malamulo, court order ikuonjezera kuti muonetsetse mupereke mwayi kwa anthu. Ma arguments onse anachitidwa court kuja kunena kuti fero anthu onse tinapatsa mwayi. Kunali mop-up, kunali outreach, kunali kalembera zaka zonsezi, kunali maoffice onse tatsegula, ma staff tatsegula mbiri, equipment tagula mbiri. Ndeti kati zima boxes ija mmakhala program imene ikuyenera kuti igwiritsidwe ntchito. Chibox chomwecho mukhoza kukhala program yochitira kalembera. Koma mmene timapita ku chisankho kalembera wa chisankho tinachotsa program iliyonse tinayikamo yongopangira yotsimikizira kaundula. Tinayikamo database yotsimikizira kaundula osati yakalembera. Mukati muone makina amene aja amakhala ndithu chibox chija mmakhala computer, mmakhala software yakalemberayo, podindira zala paja, kujambulira nkhope, kamera, scanner ndi zina zotero. Ndimafuna pamene popo ndingotsimikizira kuti mvetsetse. Ndiye pali panopa timayenera kuti makina aja tiatenge. Tanena izi kuti musadabwe kuchitika ndi chani, makina anabwera ndi mukatenganso. Tikuyenera kuti tikemo tsopano program yonena kuti izikagwira ntchito yojambuliranso ija. Funso la abana balale from PRFN and the Great Dominion. Munafunsa kuti kodi chifukwa chani tikupempha kuti munthu akamabwera kudzalembetsa azibwera ndi anthu awiri. Iyayi. Imene ndi ndondomeko yakalembera. Palibe chimene tikusintha, palibe chimene chasintha. Makambapo za ma documents are fake. Mwina poti ife ntchito athu ndi yakalembera, amene amachita amafufuza ma documents oti nda fake alipo mwina nda police. Kapena authority imene apereka document manager. Tiakhulupirira bwanji mafumu kuti chikalata chindi choona. Chifukwa panopa ndi pa wireless. Sitinganene kuti anthu sitingakane kuti anthu amatha kunama. Ndi chifukwa malamulo ogwiritsa ntchito chilichonse akunena kuti ngati upezeka kuti wanama iweyo wolembetsawe umangidwa. Amene aperekera umboni phatikizaponso fumuyo imangidwa. Zimenezi zachitikapo ndithu ku NRB kuno ambiri anamangidwapo mbuyomo chifukwa samamvetsetsa amaona ngati akhoza kutani kupanga bypass. Ndiye malamulo akunenetsa kuna kuti wodzalembetsa akuyenera kubwera ndi kholo lake
kuti mwana wanga ndi Malawi. Ngati sikholo ndekuti anthu amayenera kukhala mboni ziwiri, ndipo zonse zija zikalembedwa sungathawe ifa timasunga kuti wakuti mboni yake nali iyi, phone number yake ndi mudzi wake ndi timafuna tizidziwa zimenezozo kuti ziyende bwinobwino. Ndi ndakuluakulu anzanga kutsogolo kuno akakhala kuti afuna awonjezere andikwezera dzanja, koma tikufuna kunenetsa kuti palibenso zobweretsa mboni wabodza mumangidwa. Kunali funso lochoka kwa Nchindi from Nation. Munafunsa kuti akhoti ananena kuti munafunsa mchizungu koma ndiyankha mchichewa. Kuti akhoti ananena kuti tipange set up mechanism pa 25 October. Mundimvetsetsenso funso limene ndilofunika ndi la unique. Atangonena akhoti ifenso tinapayamba immediately ku mene court order inabwerera. Immediately tinamba kupanga so set up mechanism kuonetsetsa kuti aliyense atani akwanitse kulembetsa. Ndi process it taninaponso kale kuti makina athu tinapititsa nalotere ndi tinamba panga planning kuyamba kupempha ndalama kuti ntchito iyambike, koma tinayamba nthawi yomwe ija sikuti tinachedwa. Koma for the process ndimene tikuyitsatira ndikupira kuti amveka bwino ndankha mwachidule, koma mutsimikize kuti ifeyo inali immediately tinamba process yonse yofunika. Kungoti nthawi zambiri anthu amayembekeza, tinaona kuti anthu amayembekeza kuti akangoti akhoti alamula chonchi mawa masenta onse 2100 NLP pezeke kuti yalemba kale anthu usiku omwewo, yapititsa makina yayikakale software ngati the process imene tinayitsatira motsata lamulo. Funso la Robert Mbetewa kumichi kuti chifukwa chani makina wa anali 1000 ndi nambala ya makina amene analipo amene tinapititsawo ndeti kuatengako makina 1000 ndiye immediate tatenga tinayamba ku ikamo software yatsopanoyi, ndipo pali pano pakupita sokale kuti akathandizire ntchito yakalembera. Ndechifukwa tatengapo makina amene ali ndizofunika zosiyana-siyana skana ndi zina zotero, tapezanso makina ena kuti akapange replace ena aja ulendo uno tachenjera, tapezanso chulukirapo kuti ntchito isayime ndithu zonse ziyena kuti ziyende bwinobwino. Funso lochoka kwa Imon Piringu Zodiac. Ndikupira ndayankha kale mmene anafunsa ku Nation kunena kuti sikuti tachedwaye, ndi process imene timatani timatsatira. Atangotilamula mucha tinapeza kuti mudakayenda mwina mudakaona kuti mwina sima center onse chifukwa ine sinaende ma center onse kupita, koma immediately tinapanga order kuti ma registration form aambe kupita kwa center uja kuti munthu akabwera, chifukwa ndi process imene sitimapanga. Tinanenaso kuti nthawi ya kalembera wa vote ife NLP sitizikachitako kalembera wa unzika, tinatero ndekoti titangolamula tinayambiratu process yochita kalembera wa unzika uja imene imayambira fomu kuti ikhale pa center paliponse ndi kumawuza anthu, koma kunayo kuti tikupita kale komalizira, koma chifoti America na kuti abwereza ifenso tidzabwereza nawo masiku amenewo kuti tisaoneke kuti tinachedwaso. Funso loyambirira linalochoka kwa Austin Katunga kuchoka ku Nzati. Muna fusa za mala wansezi kwenikweni. Tanena kale kuti atangotilamula muja it was immediate. Pompo tinayamba kupempha ndalama. Chifukwa chiti chonsechi chofunika ndalama, tinapanga program planning it kupempha ndalama ndi kuyambanso kuona ma resources amene tifuna anthu, equipment ndi zina zotero. Ndifuna nditsimikize kwa Malawi kuti ntchito iyi ndiyotheka, ndi capacity, tayigwira nthawi itali, tayiphunzira nthawi itali, ndipo tikudziwa kuti ntchito imene timalizitsa. Bwana director ndiyena onse mwina palipena sinayankhe bwinobwino kwa mafunso mukhoza kuwonjezerapo. Okay, ndinaphonya funso la kunkhotakota la Austin. Austin anafunsa mafunso awiri. Nde la kunkhotakota pa 30
October. Ndifuna bwana wa head wa ID management amba waka makwawa ayankhe kuti zili pati, koma ndingonena kunena kuti nkhani iyi inapititsidwa ku polisi. Ndiye ifeyo bungwe lathu timayendetsera malamulo, ntchito yathu imakhala kutengera malamulo amene anatipatsa. Prosecution ndi zina zotero kakumanga anthu nda polisi, ndeti makangonena kuti apolisi atifufuzire, koma ifeyo kumbali yathu tinafufuzanso, koma nkhani ili polisi. Bwana Makwawa, head of ID, mwina mukhoza pereka update mwachidule kuti zili pati. Ngati palibe update ina ndi kuti ili polisi tipitiza omwepo. Thank you. Ziko kwambiri anzonadi nkhani imene pakali pano ili banja mwa polisi. Ndolomeko yathu imene timapangira ifeyo ngati ena na national agenda kazi tikamagawa timakasiya nthawi zambiri kwa civil servant. Ndi civil servant amene timampeza kudera nthawi zambiri amakhala ndeno makadi yakunkhotakota tinakasira aphunzitsi akudera kumene kokuti atigiwe makadi, komano zinapezeka kuti makadi aja apezekanso ndi munthu wina. Nde titafufuza tinapanga engage ya polisi imene ananena kale abwana PS. So nkhani imene pakali pano ili manja mwa polisi kufufuzidwa, ndikuti akapata kufufuza kwako munthu yatengedwa ku court kuti akayankhe mlandu wopezeka ndi ma ID amene samena kuti apezeke nawo. Mwachidule ndinguyanga choncho. Ziko kwambiri. Ziko kwambiri. Mwina chifukwa cha nthawi ndikupempheni bwana PS maono otsiriza, sikutanthauza kuti tatseka mafunso. Tikamaliza izizi za live broadcasts titha kuchezera muno kufunsana mafunso. Bwana PS, your closing remarks. Thank you very much. Amalawi anzanga komanso akuluakulu anzanga oyendetsa bungwe ya NRB, tikuthokoza aboma chifukwa chotithandizira kuti ntchito imene iyende bwino, komanso tikuthokoza ma stakeholders onse kuphatikizako inuyo atolankhani kuti ife ntchito yathu ndiyovuta amene mukudziwira. Timanenedwa koma ni public service tikuyenera kutero, koma inuyo mukatithandizira kunena chilungamo zinthu imene zilili, ntchito yathu idzakhala yabwino. Chifukwa by the end of the day ife ndife abale anube, koma ndi amene tapasidwa ntchito imene kuti tigwire pali panopo. Ndife tigwira bwinobwino motsatira malamulo. Ndimangofuna kuti ndinenetse kunena kuti ifeyo akhoti atatilamula tinayamba ntchito immediately. Ndiye pali patakati kupangabe plan kuti kodi tingakoze pati tingagwire pati. Ndi chifukwa chake tikunena kuti tagula equipment ina yowonjezera imene ali ma tablet makiti othandizira kuti tizitsimikizira onzika. Kusiyana ndi makiti oyamba aja amene oti ntchito yawo ndi ojambulira. So ndi zinthu ziwiri zosiyana, talandako tapititsanso. Komalizira kwenikweni ndikungowafunira amalawi onse makamaka kwa iwo amene sanakwanitse kuti alembetse pa nthawi imene takhati kuzungulira malawi yonse, zabwino zonse ndikuwatsimikizira kuti ife talemba ndi cholinga choti by the end of the day ifeyo dziko la Malawi tilisiye kuti likhale pa number 1. Chifukwa tikugwira ntchito ino pa nthawi ino, ena adzabwera adzapeza kuti tinagwira ntchito bwino ndipo adzapitirize pa bwinobwino. Zomwe kwambiri bwana director, bwana deputy director, head of ID management, head of accounts, head of civic education and public relations, staff force ya NRB amene muli muno ndi atolankhani onse ndi onse amene mukutionera ndi kumvera masana ano, tikuti zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni. Tipemphero kuchokera kwa bwana Katonga. Tipemphere Ambuye tifuna kuthokozani kamba kachikondi chifundo chanu.